Are we good? So what was the name of the podcast? It's just MTV Live. MTV Live. Alex Mwakideu Live. Ah, that's great. Yeah. It's the name of the podcast. That's okay. Yeah. I think the only other podcast I've done is Ikonini. Ikonini, yeah. I saw that one. Yes. I saw that one. Yeah. It's a very good podcast. Quite. Marafiki zangu wale sana. So that's what's up. We are live ndani ya AMTV right about now katika majengo ya Panari Hotel pale katika ground floor. Mimi ni chairman naitwa Alex Mwakideu. Thank you so much. Kama sasa ndio unaingia katika AMTV live pale katika YouTube, tuko pia live katika mtandao wa TikTok, right? Tuko live pia katika TikTok pale katika YouTube, tuko live pia kwa mpigo zaidi Facebook, mitandao yetu yote, na inakuwa tamu tena sana. So shukran sana kwa kuingia ndani ya AMTV. Please subscribe. Itanisaidia sana tusonge mbele kwa mpigo tena zaidi. So right about now, leo hii tumetembelewa na party leader DAP Kenya, politician wa miaka mingi tu, ambaye sasa hivi yuko ndani ya United Opposition. He's honorable Eugene Wamalwa. Karibu sana katika AMTV, my brother. Asante sana. Good to see you. Asante sana. Na kafiti sana bwana. Tumerelax. Unajua tunajiandaa, kesho ni siku ya majenzi. Utatokelezea? Lazima, tuko tayari kabisa. Tuko tayari kabisa. Oh, so utajoin majenzi? Sisi tuko tayari kusimama na majenzi. All right. So what's the plan tomorrow? The plan is that this is a youth-led movement. Na tumekuwa na an interdenominational service hapa kwa Baptist Ngong Road. Yeah. Na wenyewe ndio wamepanga tena wakatualika. Yeah. Na wakati tumealikwa kule, tumepata wale victims, familia zilizoathirika. Yeah. Ujue ilikuwa Father's Day. Tukiwa viongozi wa upinzani, nilikuwa na wenzangu Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Karua, Yeah. na Mheshimiwa Jimmy Wanjigi, na wabunge, maseneta, tukajiunga na familia. Na ingawa it was a happy Father's Day, it was not a happy day for the fathers of the young people who were killed. Among them alikuwa babake Rex Masai. Yeah. And bado wana uchungu sana yale yalitendeka hii siku ya kesho, Yeah. 25th of June, Yeah. 2024. Na ukiwasikiza, the families have not healed. They are still hurting. Yeah. Wanasema serikali imewapa a token ya milioni 3 kwa kila familia, but it's not enough. Hiyo milioni 3 haiwezi rudisha uhai wa watoto wao. It's true. Vile vile hata ukiangalia ile gharama walipitia kuzika watoto wao, ukitoa hiyo milioni 3, hiyo gharama, hata ile inabaki haitoshi hata kujenga nyumba. So most of these young people walikuwa 21 up to 27, meaning kama labda ndiye alikuwa anaoa ana labda mtoi mmoja, hata wale wazee hawezi, hii haitoshi kujengea wajukuu hiyo nyumba. So yale wamesema, ingawa wamekubali hiyo milioni 3, Yeah. hawakuhusishwa. Ni mambo serikali iliamua na ikawapa. Na wanasema ile wanataka sio tu pesa, wanataka haki. All right. Because those fellows who shot these young people are known. Ukiangalia zile picha wakati parliament was breached, kuna wale jamaa who went on one knee and aimed and shot unarmed young people. Walikuwa tuna simu, maji, bendera ya Kenya. They are known, picha zao ziko, video ziko. Up to now, kufikia jana,
tunaambiwa sijui ni kesi 3 tu. Ambazo zinafikishwa mahakamani. Yes, sababu waliwawa. Official report ya IPOA imetolewa wiki hii. Wanasema vijana waliwawa 62. Yeah. Hiyo 25th June 2024. Mwaka jana wametualika tukajiunga nao. IPOA. Vijana. Wakati tumeenda sasa kuadhimisha mwaka wa kwanza wa hayo mauaji. Yes. Tukaenda pale bungeni, Mheshimiwa Kalonzo na timu yetu ya upinzani. Yes. Hawa vijana tukaweka zile wreath maua kwa ukumbusho. Yes. Sasa mwaka ule ambao sasa wanakuja kukumbuka wale 62 waliowawa. Yes. Siku hiyo 25th June waliwawa vijana wengine 27. Hii ni report ya Yes, hii ni report, official report ya IPOA. Killed 24th June 2024 62. Waliowawa 25th June 2025 27. Siku hiyo wale wamekuja kukumbuka wenzao waliwawa. Yeah. Then siku ya tarehe 7 day, mwezi unaofuata, between 25th and 7, it's less than a month. Yeah. Within 2 weeks, wale waliwawa siku ya 7 commemorating walikuwa 38. So chukua wale 27 wamewawa 25th June 2025. Yeah. Ongeza wale 38. Si huko unarudi pale. Yes, si unarudi pale 62. So 62 2024 wamewawa, over 60 2025 wamewawa kukumbuka wale 62. Na sasa unasikiza rais anaanza kutoa onyo juu ya maandamano ya kesho. Nimesikia Rais Ruto mwenyewe akitoa hiyo onyo kwa vijana. Nimesikia naibu wake Kindiki, profesa akitoa onyo vile vile. Nimesikia waziri wa Interior Murkomen pia anapeana same threats kwa hawa vijana. Nimesikia PS wake Raymond Omolo anapeana same threats. Jana tumesikia yule mnaji wa serikali, msemaji wa serikali Isaac Mwaura pia wanatoa the same warnings, same threats, meaning serikali hii haiko tayari kupeana ama kukubali haki za kikatiba za Wakenya. Na kesho ni siku ambayo Wakenya wako huru kuweza kuadhimisha mwaka wa pili wa hayo mauaji na Gen Z Revolution. Kukumbuka wale mashujaa vijana wetu waliouawa. Na wako na haki wale ambao watataka kujitokeza, labda kuja bungeni, labda kuja kutoa maua na heshima zao pale wenzao waliuawa. Wana haki wale ambao watasema kesho hatuendi shuleni, kesho hatuendi kazini, kesho hatufungui biashara yetu, tutakaa nyumbani. Hiyo ni haki yao ya katiba. They have the right under Article 37 to protest in whichever manner they choose to. And that is not subject to approval na serikali. All right. Ama kusema ya kwamba that enjoyment of that constitution or that freedom under Article 37 does not depend on the generosity of the state. It is guaranteed by the constitution to every Kenyan. So siku ya kesho sisi kama upinzani wa Kenya tuambia hii serikali stop threatening Kenyans. Let Kenyans enjoy their rights under Article 37 in whichever manner they choose to. It is not they can't enjoy it according to the dictates of the state. All right. Yes. But Mheshimiwa, is it then right now ukiwa unasema kwamba Kenyans have a right to demonstrate tomorrow? Yes. I know for sure wewe ni mmoja kati ya wale ambao ni viongozi katika United Opposition. Jana nilimuona one of the party leaders wa United Opposition, kiongozi wa DCP Mheshimiwa Rigathi Gachagua, former DP, akitoa press statement kabisa from Wamunyoro akisema kwamba vijana msitoke, msiende nje, kaeni nyumbani, watch TV, wafanye biashara, close your businesses, but make sure kwamba mmeweka watu wanalinda biashara zenu. Reason is yeye, kulingana na yeye, kwamba kuna magunzo yamepangwa kuja kuharibu haya maandamano, kuingiliana na waandamanaji, na kucause mayhem na kucause balaa tupu. So for him, he thinks as a party leader of DCP, kesho watu wakae nyumbani, watu wasiende mahali popote, because anasema nyinyi ni watoto wangu, nyinyi ni vijana wangu, do not even think about going out. But you're here as a DAP Kenya leader, wewe unasema kwamba vijana waende ama vijana wafanye, because mimi nasema mnatuchanganya kama United Opposition. Mimi nasema vijana wako huru kesho kukumbuka wenzao
wazalendo waliowawa wakipigania haki na kusema ya kwamba wamechoka na ufisadi wa hii serikali, wamechoka na ushuru unaoongezwa kiholela, wamechoka na wizi unaoendelea, and what they want is accountability, they want good governance. These are things we in the opposition, the church, civil society are still fighting for. Sababu huu ni mwaka wa 4 wa hii serikali na hawajabadilika. So yale yaliyosababisha vijana wajitokeze bado yako pale, na lazima tuendelee kupambana na hii serikali. Alright. Kwa hivyo siku ya kesho sisi kama upinzani tumesema Wakenya wako huru under Article 37 to protest in whichever manner. Ni siku ya ukumbusho, ni kama bado maombolezi yako. Ujue huu ni mwaka wa pili tu. Mimi nikisikiza babake Rex, he has not healed, na inatakiwa tuwape nafasi. Ni kama morning bado inaendelea. Alright. Sisi kwetu Western wanasema kwa Kiluya wanasema khulila sifu, yani unalia vile unataka. Hawezi dictate kwa mtu lia pole pole ama lia hivi. Hizi familia bado kesho wana haki na waje watoe kilio chao kwa njia yote wangependa, na tunasema hiyo haki haitegemei ukarimu wa serikali ama direction ya serikali. So kwa hivyo yale bwana Gachagua ameangazia jana ni kwamba huu mpango wa serikali kutumia wahuni kuzuia Wakenya kuweza kuwa na hizo haki zao za kidemokrasia za kikatiba. Njia moja imekuwa ni goons, sababu umepata government na goons wamekuja pamoja. Unapata polisi hata kwa zile Land Rover, magari zao za polisi wamebeba goons. Unapata wanatembea, polisi ndio huyo amebeba bunduki, goon ndio huyo amebeba fimbo ama panga, na wanatembea pamoja ili kuzuia Wakenya waweze ku enjoy their constitutional rights. So we are saying what Gachagua raised is very valid, ya kwamba serikali hii inatumia mbinu ya kutumia wahuni kugandamiza Wakenya. So it is just a warning. Sio eti anasema kama unataka kutokelezea usikuje. Anasema kama unataka kukaa nyumbani ni haki yako. Because that is also a way of protesting. Useme leo mimi siendi kazini, siendi shuleni, sifungue biashara yangu, ni haki yako. Lakini pia tunasema wale ambao wanataka kujitokelezea wako huru, na sisi tunasema hiyo haki haitegemei ukarimu wa Ruto ati yeye ndio atawapa ruhusa. Kazi ya serikali tu hapo ni kupeana ulinzi, kuhakikisha ya kwamba there is enough security, na wasitumie goons kuumiza Wakenya ambao kesho watatokelezea. And we as the united opposition, we stand with those who want to come out and protest, as well as defend the right of those who want to stay home. Ile tunasema ni kwamba the government that killed these young people has no right to again dictate to the families who are mourning their killed heroes on how they can remember them. That's adding insult to injury, really. All right, Mheshimiwa, we can't confirm if it is the government that actually killed the young people. Lakini hapo they were police officers. Well, kuna kesi zinaendelea mahakamani. Unajua sisi ni watu ambao tunapata sheria as a people and as a country. We will still sit and wait and see how that goes. Ni sawa Alex, lakini report ya IPOA ni kati ya zile institutions za serikali. Kenya National Human Rights Commission wametoa report yao. So ukiangalia report ya IPOA na report ya Kenya National Human Rights Commission ziko sawa. Na zinasema kulikuwa na ukiukaji wa haki za kibinadamu na serikali hii na maafisa wake. Na IPOA sasa ina provide oversight over the police. Na ni polisi walihusika wakatumia live bullets kuua vijana wa Kenya ambao walikuwa wanaandamana. Yes. Now the issue I have here is where do we draw the line? Because you see, when I was hearing Gachagua talking, he was concerned about vijana kuuawa. The safety of the young people. When I heard him, again I hear you talking, Mheshimiwa, ukisema kwamba hapa last year alone we lost almost 62 Kenyans. Last year. Alafu the previous year 2024 katika ile hiyo sasa hiyo finance bill 2024 tulipoteza wengine 64. So now when I hear Gachagua talking, nasikia kiongozi akisema hangependa tena mwaka huu ifanyike tena. Hangependa tena ifanyike mwaka huu. But then again you're talking about haki ya kimsingi ya kikatiba ambayo haifai kuguswa na mtu yoyote ama mtu yoyote ya dictate.
So between haki ya kuandamana na vijana kuuawa haijafanyika kesho, so we don't know whether actually vijana watauawa kesho ama hawatauawa, lakini where do you balance kuona kwamba there is no balance, Alex. Yes, hii ni haki ya kikatiba, na hii tuna serikali ya kimabavu ambayo inazuia ama inajaribu kuzuia Wakenya kuenjoy these rights. Na hizi rights vile nimesema hazitegemei ukarimu wa serikali ama eti supervision ya serikali ama serikali iseme mna hii haki lakini mfanye hivi msifanye hivi. No, that is not for the government to dictate. Hiyo ni haki imepeana na katiba kwa kila Mkenya. Yes. So kile tuko tunasema ni kwamba haiwezekani ya kwamba rais ambaye ameapa kulinda na kutetea ile katiba yeye ndio awe sasa anadhulumu wa Kenya ambao wamejitokelezea na wana haki za kikatiba. Kwa hiyo katiba kazi yake na serikali yake ni ku ensure full enjoyment of those rights, constitutional rights and freedoms, na kupeana ulinzi kwa wale waandamanaji. Lakini hatuwezi sema sasa sababu hii serikali itatuua ama sababu hii serikali itatuumiza, sasa we've given up our rights under the constitution. That is tantamount to suspending the constitution of the Republic of Kenya. It cannot happen. All right. Itakuwa ya kwamba yeyote atakayekiuka katiba, including the president. All right. If the president violates the constitution, that is ground enough for his impeachment. So kile tuko tunaambia serikali hii ni kwamba they are crossing the line. Kama wataendelea kukiuka katiba, basi kuna njia ambazo kisheria serikali inaweza ikaondolewa sababu ya ukiukaji wa katiba na haki za kimsingi za katiba, and one of those ni hiyo freedom of expression. Let these young people express themselves in whichever manner. It cannot be subject to limitation by the same state that kill the same young people. It cannot happen. Na sisi kama upinzani hatutaruhusu. We'll stand with the young people and defend their rights to protest and to honor their fallen comrades in whichever way they choose to. Tomorrow, whether they choose to stay at home, stay away from work or from school, it is their right. Whether they choose to come out on the streets, it is their right. All right. We will stand by them. And kuna yule philosopher moja alikuwa anaitwa Voltaire. Alikuwa anasema you can disagree. I can disagree with what you're saying, or even the way you are expressing yourself, but I'll defend unto death your right to do so, to say what you want, to express yourself, even if I disagree with you. All right. Yes. Mheshimiwa, who owns bagoons? Because tumeona as Kenyans over the years, upinzani ukisema serikali wanaleta goons, serikali ikisema upinzani wanaleta goons. Wanajitumia wenyewe goons. You've had it. Wanajitumia wenyewe goons, wanajirushia wenyewe. You've had it. You've had politicians talking about that. Kuna mwingine ilisemekana kwamba hata alijiteka nyara kabisa, and then later on amepatikana pale, you know, it's like alijiteka nyara huyu, hakutekwa nyara na mtu yote. So kuna pia upande wa serikali ukisema kwamba upande wa upinzani uko na vipindire kibao, vipindire tu viko tu mingi tu. So you know, goons are owned by both the government and also the opposition. What do you say about that? Kile tuko nacho Kenya wakati huu ndio ni state sponsored goons, na tumepata a new phenomenon, Alex, ya goons na government entering an unholy alliance. Okay. And what we have is a phenomenon I have called, instead of having a government of the people, by the people, for the people, we have a government entering an unholy alliance with goons, creating a phenomenon we call goonverment. Goonverment. Yes, a government imekuwa kitu kimoja na goons, so we no longer have a government of the people, by the people, for the people. We have a goonverment. They have entered into an unholy alliance. Na wamekuwa kitu kimoja. So now wewe ukiangalia goonverment. So this is why we are saying this goonverment must be one term, because what we want is to restore a government of the people, by the people, for the people, that will return this country to the path of the rule of law,
and constitutionalism, where a leader given a position and before entering that office, you take an oath to defend that constitution. The day you start violating that constitution, then you are no longer eligible to continue holding that office. So here is a government that is violating time and again the same constitution and violating human rights. And we have the Kenya National Human Rights Report documenting specific incidences of officers and goons working together. Now, some of the goons, we know that in the recent days, there's been an attempt to crack down on the goons. But you find that anytime hata siku kama ya kesho, wale politicians wa mrengo wa serikali, broad based, wao ndio wako wanatoa vitisho. Nilimsikiza Kimani, huyu chairman wa finance committee, akiongea katika parliament. No, sio parliament, alikuwa kwa constituency yake. Na akatoa onyo, wale mtajaribu kuja siju kufanya nini, yani alipeana, yani ni kama watolewe shingo. Huyo jamaa, up to now, NCIC has not recorded a statement from him. It was an open threat, and you now listen to the Kenya Kwanza people speaking. Ni vitisho. How can we, in a democratic state, where we have freedom of expression, freedom of movement, and freedom to protest and picket, allow people kutisha wengine not to enjoy those democratic rights? There's a problem. So we're saying the buck stops with the president and his government kwa mambo ya goonism, and if they're not able to actually discharge their mandate, which is to guarantee the security of their citizens and their property, then they have no business being in government. Na kile tumewaambia, haiwezekani sisi wa Kenya tutoe polisi wetu hapa waende all the way over 12,000 kilometers to Haiti, waende kubambana na goons huko. Kuna majamaa maguno wanaitwa kina barbecue huko. Ati we have deployed our police kwenda kupambana na hawa, and here we are allowing goons to rule our cities. Umesikia kule the city of Mombasa kuna wale jamaa wa mapanga. Unasikia Kisumu zile magengi zinajulikana. A whole senator Ososi wa Vihiga, ambaye county yake inashikana na Kisumu. Na ni mtu anakuja kila mara kujienjoy pale Kisumu. In broad daylight. Wewe na mimi tunapenda kahawa ya Java. Unakumbuka ile song tukiwa kampo, kupeleke Java nivutie kahawa tukizubadu nivutie wao na demo wako waya mkutana Java. From Campo days, Java has been our favorite. It's true. How come you can't take your girlfriend to Java, ukunye kahawa yako, na date yenu, you go back, na goons walk into Java, broad daylight. You're having your coffee. It's true. And they do to you what they did to Ososi. And up to now, Raymond Omolo ambaye ameonekana na wale goons anawajua, he has been sponsoring them. Hakuna hatua imechukuliwa dhidi yake. Ati wale goons ambao walishakiwa wachache wamehepa, sijui wameenda Uganda. Up to now, that incident has not been addressed. Then you want to tell us we have a government? Angalia, juzi mimi nimekuwa Matungu kwa ndugu yangu David Were, alikuwa mbunge wa Matungu zamani. Huyu jamaa amekuwa anafanya kinindi pale Kisumu. Ni mtu anajulikana Kisumu. Ameshambuliwa, he was almost killed on the streets of Kisumu. Mwaka huu kianza, kijana yake mmoja amewawa hapa Nairobi. You know, jioni unatoka, you are going jogging. Amewawa. Juzi mwezi wa 5, kijana yake mwingine Kisumu, anatoka kazini, jioni anatoka kutembea kidogo, amewawa. I mean, if our cities, the city of Nairobi, the city of Kisumu, the city of Mombasa, Nakuru, Eldoret are not safe. And here is a government that is saying, goons ni wa upinzani. I mean, upinzani, we're not in office. We don't have the resources to control the goons. Now the powers lie with the government of the day to ensure the safety and security of every citizen and their property. Lakini sababu it's an unpopular government, they want to use the same goons to assist the police kunyanyasa raia. So what Rigiji said yesterday, he's right in the sense that
we have a government that fears its own citizens, a government that fears its own children, and that is using goons to intimidate them not to come out and demonstrate. But we as a united opposition are saying we will really defend their right to protest under Article 37 because it is their constitutionally guaranteed right. And we must never subject it to the whims of an individual who will say, oh, musikuje ama sasa nimewaruhusu mukuje. No, that does not depend on the generosity of an individual or the state itself. Yeah, yes. I've had a lot of religious leader talking about historia goonism and a lot of well-known leaders wakisema kwamba kuna hatari hapa mbele ikiwa tutaendelea jinsi tunavyoendelea as we head towards 2027. Na serikali ishindwe kuwadhibiti our magoons before 2027, then the country is actually heading in the wrong direction. It is heading in the wrong direction. It is. Do you see the minister dealing with goons before 2027? History ya goons iishe ama huoni dalili zozote mheshimiwa za history kuisha? Vile nimesema haiwezekani sisi to deploy and this government was given hundreds of millions by the US government. All right. Wamechukua pesa ya walipa ushuru wa Kenya over 2 billion kwa hii mission ya Haiti. All right. Kwenda kupigana na goons kule Haiti. Hapa nyumbani goons wameua vijana wetu. Polisi wameua vijana wetu. Alafu the same government inachukua ati 2 billion sasa ndio ina compensate zile familia za vijana waliouawa. 2 billion zimeenda Haiti, over 2 billion actually. Kulinda watu Haiti, na sisi hatuwezi linda wananchi wetu wa Kenya. And kile tumeambia serikali hii, wahenga walisema ukipanda upepo utavuna tufani. And if William Ruto allows his government to plant this wind of goonism, we are going to reap a whirlwind of anarchy. This is how Haiti started. Allowing goonism, the government. Then at some point, the goons overwhelm the government. And no one is safe in Haiti. That day is coming when these goons that we are breeding. We're breeding a monster that will come to consume all of us. None of us will be safe. We can end up the Haiti style unless we come to our senses and nip this thing in the bud. It's a monster we are creating that will come to consumers. So I agree with the religious leaders. We have raised this as the united opposition. And this issue is an existential threat to our democracy. Because if you use goons, iwe kwa matanga, iwe kwa mikutano ya kisiasa, and people are not able to move freely, express themselves freely as they are guaranteed by this constitution, then it is a threat to our democracy. In a free and open democracy, people are allowed to express themselves. But if goonism actually curtails that enjoyment of that freedom, then we're killing our democracy. But we have a government that does not really care about our democracy. That is using goons to kill our democracy, that are actually trying to kill parties, cannibalize parties, and kill multi-party democracy. So it is a threat, and going forward, even as we say we want change, 75% of Kenyans have said what you're saying, Alex. The country is headed in the wrong direction. This is what the recent polls have shown. Yes. And the people of Kenya, almost 75%, wanataka kupoteza imani na hii serikali ya Bwana Ruto. Na ndio wengi sasa wako wanasema iende one time, wamalize waende, kama hawezi tekeleza jukumu la kwanza. The cardinal duty of any government is the protection, the security of its citizens and their property. They are failing in that. And not just that, in all of the other sectors. Angalia what's happening in the health sector. Mambo ya SHA imefail. Mambo ya higher education funding model imefail. You know, we have a failed regime with failed policies. But we're telling Kenyans, miezi michache imebaki. Hawa jamaa waende wakiendaga, we form a proper government that would ensure we defend the constitutional rights of every Kenyan. I'm seeing something happening in East Africa, Mheshimiwa. Juzi tumemwona former chief waziri wa justice Mheshimiwa Martha Karua, party leader,
akifukuzwa nchini Uganda na kuregeshwa nchini Kenya na ndege ya KQ. The other day, just a few months ago, tulimuona Rais Samia Suluhu wa Tanzania akitoa wito tu japo kwa kuchekesha kidogo kwamba nikichapa kwangu wewe pia tandika viboko kule kwako. You know, we've seen the presidents around East Africa talking about Kenya kama ni kana kwamba vijana wa Kenya hawasikii. Na tumeiona hiyo ikifanyika kwamba hao Gen Z wa Kenya. You know, do you think kuna vile there's East African pressure kwa Gen Z wa Kenya kutulia? Nafikiri ile Gen Z revolution iliyofanyika hapa tarehe 25 mwezi June 2024 was a historic revolution, na ni jambo ambalo lilishtua tu, sio serikali hii na taifa zima, lakini ni jambo lilishtua Afrika Mashariki na Afrika majirani pia. Imepeana the impetus kwa other Gen Zs in other nations, not just in Africa. Ukisikia what happened in Bangladesh, unasikia yale yamefanyika Nepal. Across the world, people are talking about the Kenyan Gen Z and the Kenyan revolution. It is something that is so unique in itself that imeenda beyond our borders. All right. Na ni kama kitu an invention, an iconic invention kama you know, hii M-Pesa. You know, it's the first M-Pesa, yes. It's a Kenyan iconic invention. It's true. So Kenya is not just a superpower in terms of ideas, and you know, in athletics we are champions, world champions. In technology, our M-Pesa is celebrated worldwide. But our young people coming out, the courage they had to come and confront a corrupt regime, and a regime that has allowed you know, runaway corruption, runaway insecurity, rising taxes, rising cost of living, and they have come out and demanded accountability and good governance. That is something that has inspired other people, young people across the world. So kwa wale ambao wanaamini kwa demokrasia and human rights, to the progressives across the world, they have celebrated the Kenyan Gen Zs, but to the dictators, they have not. Walishtuliwa sana na jambo hili, na wanasema yale yamefanyika Kenya yasiruhusiwe kuja huku kwetu. Na ukisikia Rais Suluhu vile aliongea, na alikuwa anaambia kakake William Ruto, anamwambia hao watoto wako watukutu wasidhubutu kuleta tabia mbaya huku, wakikuja huku utawanyorosha, kule wangu akija kwako nyorosha, na Museveni pia wanyoroshe kule. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha sasa Kenya imeanza kuwa not that leading democracy in the region, because that is what Kenya has been. Wakumbuka siku zile mzee hayati Nyerere alikuwa anaambia Watanzania hata kuna haja kwenda Ulaya, kuna haja kwenda, nendeni tu Nairobi hapa. Because Nairobi was seen as you know, the capital city of Africa. Yes, a capital city of Africa. In terms of democracy. And not just, you know, it's an economic superpower. Ukiangalia bajeti yetu, utachukua bajeti ya Uganda, Tanzania, Rwanda, uweke pamoja ndio. So economically we are a regional superpower, but also democratically we are the regional superpower here, and diplomatic and otherwise. So these we have those impeccable democratic credentials that we cannot allow a William Ruto government to erode. That is why we are saying we can't allow our country, ambayo imekuwa the leader in the region, sasa tuanze kubenchmark na wale who should be benchmarking with us. And we ukipata UDA, na niliona Secretary General wa UDA wameenda kubenchmark na NRA ya Museveni kule, ama na sisi, unaona ya kwamba wana UDA wanaanza kusema hii nini kura ya nini imekuwa nzuri sana hii ya Tanzania. Rais alipita na 97%. Ya Uganda hii wanaanza kubenchmark kule, alipita na ngapi? 87%. Sasa huyu wetu lazima tujaribu apite na 99%. So that is a kind of wrong benchmarking we are doing, because we're making a mockery of our democracy. So we should be the ones inspiring the region
to grow democratically. Okay. Lakini haiwezekani ya kwamba we want to stand down from our leadership position and we go to the level ya dictatorship zile ziko. You saw what has happened when some of the human rights activists went to stand with Tundu Lissu. Yes, in Tanzania. Walifanywa mambo kina Boniface Mwangi. Yes. Na the friend from Uganda. Yes, they were tortured, Uganda, yes. They were detained. The same thing happened. Kina Bob Njagi wakati wameenda Uganda pia. Uganda, yes. Yale walifanyiwa bwana. Wakaweka kwenye fridge. The kind of torture. Do we want Kenya to go down that road? You know, going back to the days of the torture chambers of Nyayo House. We have grown democratically in a way that under our new constitution is one of the most progressive, not just in Africa, in the world. We want the other country to benchmark with us. Haiwezekani ya kwamba we start growing downwards instead of growing upwards. So Alex, we have a problem. All right. If we allow it, wanasema usipoziba ufa utajenga ukuta. Tukia allow hii growth ya udikteta katika Afrika Mashariki na Kenya badala ya lead the way, sasa tunaanza kushirikiana na kukumbatia udikteta. There is a problem. Okay. We are going to lose our country. Na sisi katika upinzani tumesema ni miezi michache imebaki. We want this government to go home one term, one way. We want our country back. We want to restore ile leadership dignity ya Kenya in the region. Kenya must remain the leader. Wale mnatoka pwani mnasema kulikuwa na coast bus. Ilikuwa kule nyuma, coast leads, others follow. Yes, that is what Kenya has been in East. That was the slogan. Yes, kabisa. The president has been talking about something here for some time, and he said very clearly that yeye katika serikali yake, in fact alisema hata before aapishwe, even during the campaigns, that katika serikali yake hakutakuwa na hujuma. Hatutashuhudia vifo kama tulivyoshuhudia kwa mfano vya River Yala. Miili ikipatikana River Yala. Ni maneno ambayo ameyasema, ni matamshi ambayo ameyasema. Akasema kwamba mambo kama hayo hayatafanyika. Hakutakuwa na hiyo hujuma namna hiyo. Juzi tulikuwa tunafanya interview katika Radio 47 pale, na tukawa na naibu msemaji wa serikali. Tulikuwa naye pale, akawa anasema kwamba mnapoongelea kuhusiana na vijana kuwa compensated kwa mfano, ambapo serikali ya sasa ya Kenya Kwanza imeamua kufanya compensation kwa watu ambao waliuawa katika maandamano. Sema kwamba katika serikali zilizopita sio kwamba watu hawakuwahi kufariki katika maandamano. Watu waliaga dunia katika maandamano. But nobody ever called these families akatoa hata shilingi moja. But at least, akawa anasema at least sisi katika serikali ya Kenya Kwanza, wale waliouawa tumejaribu, at least we've done something. Even if it's a drop in the ocean, but we've done something. Tumetoa kitu kwa zile familia ambazo waliathirika na maandamano. Lakini kuna upinzani, kuna united opposition, kuna viongozi wa upinzani ambao wao wanataka kuweka propaganda kwa kila agenda. You know that your team, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, hamuoni kizuri chochote katika serikali ya Kenya Kwanza. Alafu wanauliza kila siku, haya tutoe ikuwe ni one term, then what? United opposition, then what? What's your plan? Because they keep saying your plan is only one term. Wanasema hawana agenda, hawana plan, hawana mpango, wanazunguka tu na kusema one term. That has been the song that the president has been playing all along. I don't know if umemsikiliza wewe mwenyewe. Mpango ni gani? Nimemsikiliza kabisa. One term alafu mpango, yes, ni kwanza kukomesha ukiukaji wa haki za kibinadamu na umwagikaji wa damu. Okay. Kila mwaka na nafikiri kwa huu muda wa miaka mitatu ukiangalia wale wa Kenya wameuawa. Sababu tulianza na ile ya Azimio, ile Sufuria Revolution. Yes. Vijana 75 waliuawa. Tukakuja tukipinga ile Finance Bill 2023. Finance Bill 2024 vijana 62 wameuawa. Tumekuja Finance Bill 2025 vijana zaidi ya 60 tena waliuawa. Wale walio kwa maadhimisho na wakati wa Sabasaba. Na siku ya kesho tena serikali hii ina mipango kutumia wahuni kugandamiza wale ambao watakuja kwa ukumbusho wa wenzao.
So haiwezekani ya kwamba tuwe na serikali inayo endelea kuua Wakenya na kumwaga damu kiholela. Okay. Alafu eti wanachukua pesa wanaweka kwenye bajeti bilioni 2 na wanasema tumelipa bila uwajibikaji. Okay. Sisi katika upinzani tuko tunasema sio makosa to compensate the families, because okay, that is the restorative justice, it is allowed. But there's also that retributive justice ambayo yule aliyeua yule kijana wako. Na nimemwona mzee mmoja pale Nyanza amekaa kwa kaburi ya mtoto wake, imemea nyazi. Ukiangalia ule umaskini uko kwenye boma. Huyu kijana was the breadwinner hapa Nairobi. Alikuwa 23, ampigwa risasi 5, amewawa. Alafu anaambiwa sasa milioni 3 inakuja. Sasa nasema hata nikitoa gharama ya mazishi nilifanya kwa hii boma. Unajua Waluo na Wajaluo ukiwa na mazishi watu wanakula. By the time wanamaliza hiyo familia, you know what will he do with the 3 million? Okay. So tuko tunasema familia hizi hazihitaji tu ile compensation, lakini wanahitaji haki. Okay. So for us to end these continuous violation of our constitution and human rights, we will need a president who believes in the rule of law and constitutionalism. All right. And who will not just by word take that oath of office, but by action defend the constitution. Okay. And I believe the president we have now, who opposed this very constitution, is not that kind of leader. And he's the one who has allowed the bloodletting and the violation and protected the police. Unakumbuka jambo la kwanza aliposema siku hiyo ya Gen Z revolution, akasema hawa vijana ni magaidi sugu, they are dangerous criminals. When you are out there, US or Europe, the minute you are declared an armed and dangerous person, hiyo inamaanisha ukipatikana it's a shoot to kill, wewe ni mtu hatari. Hawa walikuwa watoto, hawana silaha, walikuwa jihami kwa njia yoyote. Lakini the day they were declared criminals, that shoot to kill order allowed the killing of these people. Na wameendelea kuwawa. Baadaye ndio akakuja aka-stand down from hiyo position na akasema no, mwapige tu risasi kwa miguu sasa. Rex Masai alipigwa risasi kwa mguu. Alikufa sababu one of the arteries ziliraliwa na akafa. So if you are whole president, you are protecting the rogue police na allowing them to shoot your citizens and armed citizens, then that is the kind of president who should be in office an extra day. And tunasema agenda ya kwanza to restore this country to the path of the rule of law and constitutionalism. Tunasema Ruto must go. Let's have a president who will from day one respect and defend that constitution and restore the rule of law. Ukiangalia ule ufisadi unaendelea. Who is that man, mheshimiwa? The man is sitting right here. He has been Minister for Justice, Eugene Wamalwa. I have been a lawyer over 20 years standing. Apart from being Minister for Justice, I've been Minister of Water, Devolution, nimesimamia hizi county zote. Nimesimamia majeshi ya Kenya yote. I've chaired the Defense Council. I'm from day one ready to be the next Commander-in-Chief. And when I'm offering myself as a presidential candidate, I'm not just qualified. I will be presenting my record that we will need a leader who is a clean leader, ambaye hana doa la damu kwa mikono yake. There must be a clean leader ambaye hana doa la ufisadi. If you look at the ministries I've led, Alex, na upate ya kwamba niliiba kwa justice, nikaiba huko, nikaiba, then don't allow me anywhere near State House. Sababu kama nilikuwa naiba na mkono moja kwenye wizara, State House nitakuwa naiba na mikono yote miwili. So what we are looking at is for us to restore the rule of law in the country. Ruto must go. For us to end the corruption, the runaway corruption that's in this country. Look at all the scandals. Zile from SHA, unaambiwa sijui bilioni 11 zimepotea. Tulikuwa na hii mambo ya KNTC, wakasema tunatoa bilioni 16, tuagize bidhaa kutoka nje, ziwe cheap ndio gharama ya maisha ishuke. Dio. Hizo pesa 16 billion zilipotea kwa hewa. You look at pesa wamechukua kuuza JKIA kwa mwindi anaitwa Adani. You are talking of 286 billion. Wakafanya deal ingine na Adani. Ndio Adani silisha. Si tulienda kotini. DAP Wiper tukwa ndugu yetu Gachagua. We went to court to challenge. We stopped the Adani deal. Now there were 3 deals. Ilikuwa JKIA 236 billion.
ilikuwa ya Ketraco 95 billion na ilikuwa ya SHA 104 billion. Those were the 3 Adani deals Bwana Ruto alikuwa ashafanya na huyu Mwindi. So when we challenged, unakumbuka alienda bungeni na akasema I'm dropping the Adani deals. Lakini alidrop 2 tu, ya JKIA na Ketraco. Ya SHA, that is where he's still making his money. But everybody, including the health committee of parliament, unakumbuka Dr. Nyikal, na yeye ni a member of the broad-based government. Yeye na kamati yake walisema SHA is not working, it's unsustainable. Mahakama juzi pia imesema SHA is unsustainable. So it is a record theft that is going on. When we had a system that was working, if you look at the old NHF, it had challenges that could have been fixed at a lesser cost. And coming in as the next government, we are assuring Kenyans, especially anyone with a pay slip, hivi tu monakato ya SHA, monakato ya housing levy from day one, whether it's Wamalwa or Gachagua or Kalonzo or Matiang'i or Karua or JB, we have agreed we are going to reverse some of these policies that are not working. So kusema hatuna agenda yetu ya kwanza ni kwamba tukimtoa Ruto na tunatoa na zake ambazo hazifanyi. We had Linda Mama watu SHA. No, tukitoa Ruto tunatoa na SHA yake. And we'll have an alternative, an improved model NHIF that will work, that will ensure all our women, uwe mke wa bodaboda ama mwalimu ama daktari ama polisi, mke wako akienda kwa hospitali ya serikali anajifungua bure na serikali inasimamia. Tulikuwa na, apart from Linda Mama, tulikuwa na Edu Afya. Mtoto wako akiwa shuleni agonjeke, hauambii wewe mzazi kuja chukua mtoto wako endo mtibu. Serikali inasimamia, mtoto anatibiwa, wewe unakuja unaambia mtoto alikuwa na shida kidogo during visiting day, alishughulikiwa, ako sawa. So some of these policy changes zimeumiza wa Kenya sababu the health sector is now in a crisis. Ukiangalia hospitali zetu kama za Kenyatta, level 6 hospitals, including Moi Referral Eldred, there are challenges. But you go to our schools, tumepunguza capitation. But what have we done? We have tripled ile pesa ya State House. Tulikuwa na Uhuru Kenyatta, 4 billion is what we're using. Jamaa wa bottom up alipoingia, hiyo ya 4 billion ikatoka bottom ikaenda up. He doubled. As we speak in this budget, he's tripling. Up to 13, wanataka ende paka 18 billion. State House is not a level 6 hospital. Ukienda huko unapata watu wanakula vizuri, upati wagonjwa huko wanahitaji dialysis or cancer. But where we are taking all these billions na tunaanza kufungua other state lodges that we don't need. Unakumbuka jenzi walipokuja Alex, walisema huyu president must be made a resident of Kenya because he has become a tourist. He's not a resident even in State House. Yani ni pahali huwa anaonekana kidogo tu ndio huyu ameenda. Akirudi kutoka Ufaransa na change nguo ndio huyu ameenda New York. Ndio huyo. So we have the ile unnecessary expenses na wastage ile iko kwa hii serikali. Na ukiangalia the corruption, in fact the latest estimation is that we are losing 3 billion a day now in Kenya. According to hii corruption, ukiweka uzibe ile mianya ya corruption, yes, na uweze kuwa na rais ambaye ata control hii wastage. If I'm president, I don't see why I should not use Kenya Airways. Why would I use a private jet? Ile masuperstar wanatumia kule na watoto hapa Kenya, capitation is not enough kwa shule zetu. You know, we need a president who will bring back common sense, and that can be done if we are able to just fix those mianya ya ufisadi hii na wastage in government. By itself, we can actually have a year when we can start reducing taxes. We are saying tunataka ongeze ushuru ili tusiendelee kuboro recklessly. That is why we raised taxes. Zikaenda juu sana, wakaingiza vitu ya SHA na zingine. We doubled VAT on fuel from 8 to 16%. Yes. Na tukasema we have raised these taxes, they are higher, yes, but so that we can stop borrowing. What has happened since William Ruto aingie? He has overborrowed. Ukiangalia 10 years ya Uhuru na 4 years ya Ruto sasa, he has borrowed more than Uhuru. Wow. Na amesema by the way katika finance bill hii ya 2026 finance bill na budget, hamna mahali ambapo
taxes zimeongezwa. Wamesema clearly ni propaganda, but there's nowhere Mkenya anakwenda kulipa more katika hii finance bill. So he's even wondering what is the big deal about the budget 2026-2027. Issue iko wapi? In fact, kuna baadhi ya mambo ambayo wanasema wenyewe yanakwenda kusaidia Wakenya zaidi, kama bottled water imeshuka kidogo pale wanasema. Yes. History ya mtumba wanasema kwamba utakuwa unalipa once ikiingia peke yake. You know, the person who orders from Majuo, mtumba ikifika yeye ndo analipa. Yes. Ikitoka kwake wale wananunua mabelbel, hakuna mahali tena ushuru inaingia pale. You know, story ya kama mobile phone wanasema wenyewe mobile phone in fact itakuwa ikinunuliwa kutoka Majuu kama ni S26 kama hii yangu hapa, ikifika hapa Kenya inafika na ile bei, haijalipua ushuru wowote. The person who buys the phone is the one who's going to pay ile ushuru, which means atainunua kwa bei nafuu zaidi. Kama hii nilinunua kama kwa mfano almost 197,000 na iza inunua labda 150,000. You know, lakini anasema hayo mambo hayasemu huku nje. No, watu wanapiga propaganda left, right and center, na bajeti ni nzuri, itasaidia mwananchi zaidi. Alex amesign hiyo bill. Amesign jana. So naomba kila Mkenya kuanzia, na nafikiri kesho ni Alhamisi sio? Ndio. Nafikiri kuanzia kesho Friday. Yes. It will be available. Yes. So nataka Mkenya tu achukue nafasi to go through. Okay. Sababu yale wanasema na the different versions, hata ilionekana ni kwamba ile ilikuwa imechapishwa na kulikuwa na tofauti pale, lakini kile tuna judge ni the final product ile ametia sahihi. Yes. Itakuwa open and available to every Kenyan to go through. Lakini tunaweza ambia ahadi zile alikuwa ametoa ya kwamba Wakenya ambao wamefinywa sana na wanapata less than 30,000 yes, ati watakuwa exempted. Yes. Hiyo haiko pale. From pay as you earn haiko pale. Haiko. Na wanaanza kusema haya ni mambo tulikuwa tumerudisha kwenye treasury. Yes. Tutaendelea kuyazungumzia. But you see, ni kati ya zile ahadi hewa anapeana. You know, he promised too much. But he promised heaven but has delivered hell. Anyone with a pay slip today, hata baada hii finance bill, hakuna kupumua. The pay slip imefinywa ikafinyika. So we will, as the incoming government, be telling Kenyans specific areas that once we end the bottom up regime, yes, we are going to end those policies ambazo zimeumiza wa Kenya. Ukiangalia payslip yako, what is being taken away is more than what you are taking home. Kuna Wakenya wengi wanasema sasa heri si basi mchukue mshahara mniachie ushuru, because this is where we have reached. Ushuru umekuwa better than mshahara. Yes, and you get to a point where even as a worker hauna ile moral, because you become like almost a slave and you can hardly make ends meet because everything is going up. Ukiangalia stima ndio hiyo imepanda. Yes. Zile tokens ukiangalia Alex, yes, na bado watu wa bottom up wanaendelea tukupeleka vitu up. Stima imepanda. Mafuta ndio haya yamepanda. Usema ni vitu umepandisha 40 Iran na America. Umepandisha 40 alafu unatoa 10 bob na expect upige makofi. Ukiangalia maji pia iko inapanda. Rent ndio hiyo inapanda. Fees ndio hiyo inapanda. So the cost of living imefika pahali many families cannot make ends meet. Most of the people saizi utoke kwa nyumba yako ende tao ati unaangalia gauge kwa full tank. Ni watu wengi sana wajaona full tank kwa muda. Wakutu pale kwa itu, yani bele tu fike job, fike job ajaze kidogo aeke so the truth of the matter is that most of the policy changes William Ruto brought zimeumiza wananchi more than zimeboresha maisha yao. Na hii ndio tuko tunasema agenda yetu, tukitoa Ruto mwenyewe na regime yake, tutakuwa pia tunatoa na zile polisi zake mbaya. Rais Moi mstaafu kwa anasema maisha mbaya, siasa mbaya, maisha mbaya. Lakini what we are telling Kenya, sera mbovu, maisha mbovu. Na hii ndio sababu we are saying sio tu eti tunamchukia Ruto, or we just want a change of guard. No, we want a change of policy. Okay. Most of the people in our team, we were with President Kibaki. When we are talking about good policies, Alex, we know what we are talking about. Okay. When we brought issues here, free primary education, with Uhuru, mambo ya transition 100% from primary to secondary. Yes. All these changes that we have made to allow
equal access to healthcare by our women, no matter who you are, our children, issues here, devolution. I was Minister for Devolution, Alex. I can tell you, if there's one thing that holds the key to a more just, more equitable, more equal, more inclusive Kenya is devolution. Yes. But we have a president who actually opposed devolution. Said, let the no campaign against this constitution. What we need and what we have given seen... more money right now to devolution. No, not really. Look at the current budget. Not really, Alex. That's the highest amount of money we've ever given to. Not really. Not really. We are stuck down there at about they've just been fighting 420. But where we are today, I believe if we're still we will be talking at over 500. But siku hizi yani kujaribu kuongeza kitu kidogo pale, the fight in parliament, na hiyo is from State House. Our magavana wasipe more than this. Then here you are overtaxing Kenyans na hii mambo ya housing levy. Now those houses, when you look at the number of houses being built versus what is being deducted from every Kenyan, then you find that they are not even able to absorb zile pesa. Hii ndio pesa sasa inaanza kutumiwa as a bribery kit. Gavana anaitwa hapa kwako tuko na soko 10 tunaweza tukakujengea, unataka tukujengea wapi? Hapo sasa ndio unaanza kuimba two term sawa because uko unapata zile soko. Tuna nini, unaka stadium tukusaidie, tunakuwekea pale 100 million. Governor huyo anaanza kuimba two term. But hii pesa ni pesa imetolewa kwa zile payslips za hawa walimu, zimetolewa kwa hawa wafanyikazi wa umma, and now it's being used as a kitty. Mambo ya soko, town planning, Alex, is a devolved function. Okay. Gavana haiwezekani ya kwamba sasa wewe gavana unaenda kupigia rais makofi ndio upewe soko, uplan ile hapa nitajenga soko. That is a county function. But we have a president who is clawing back on the gains of devolution and undermining that spirit of devolution. So what we would like is, as Kenyans have said 75% that the country is headed in the wrong direction. We want to change direction. But to change direction, we must change the leadership. We must change the policies in the education sector, in the health sector, the failed economic policies, and routonomics that's not working for any Kenyan. That is what we want to change. All right. So hiyo ndio agenda yetu. Okay. Na haiwezekani atuambie hatuna agenda. Agenda yetu, siku ile alikuwa anasema don't focus on me. I'm not the agenda. Yeah. But if you are the problem, we must focus on you because you are the problem. Alex, hatutoe focus yetu hapo paka tarehe 10 August 2027. Huyu jamaa afike Sugoi hivi, we wish him well. Hapo ndio tutatoa focus yetu. Okay. Yes. All right. Now let's switch kidogo and go to Western Kenya, where previously katika statistics zilionyesha juzi tu, I think it was Tifa ama sijui ni wapi Omari, some of the statistics zilikuwa zimeonyesha pale that Western Kenya in terms of siasa, wananchi wameanza kumpokelea kiongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi, Mheshimiwa Senator wa Nairobi Edwin Sifuna in Western Kenya kama sauti ambayo inaongelea masuala ya Western Kenya. That was research that showed Sifuna anaanza kuonekana kama mbaye anampiku, kwa mfano Eugene Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, anaanza kuonekana kuwa sauti ya Western Kenya. In fact, I read from the Daily Nation a few days ago that ilikuwa inasemekana katika hata matanga na mikutano midogo, ukishaanza kuongelea mambo ya Linda Mwananchi kule Western Kenya, unapewa nafasi unaongea. Lakini ukikuja ukinyamazanya, ukianza kuonekana unaongea hii side nyingine, unaanza kuzomewa mpaka inakuwa ngumu kwako kuongea. Now you, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, you're coming from a family of politicians ambao si wachache, wanasiasa wababe katika taifa la Kenya, wanatambuliwa kwa miaka na mikaka. Majina yao mpaka leo hii wa Kenya wanayaimba. We will never forget Mheshimiwa Michael kijana Wamalwa. Yes. Alitesa siasa, na Wakenya pia wakamkumbatia na wakampenda, and his leadership style and everything, ilikuwa imenyoka sana. How does it feel now, you being Eugene Wamalwa? Tunasikia Sifuna amekuja tayari juzi, naweza sema amempiku Musalia Mudavadi, amempiku Moses Wetangula. In Western Kenya, a lot of young people wanampokelea sana.
are you even interested in the politics of Western Kenya ama unachukuliaje siasa za Western Kenya? Western Kenya ni one term. Western Kenya ni one term. Yes, generally ground yote ni one term. Sifuna ni one term. Wamalwa ni one term. Natembea ni one term. Tuko na PK Salase ni one term. Tuko na Ososi ni one term. Tuko na Caleb Amisi ni one term. The entire region as we speak. Kasoro Musalia Mudavadi ni Moses. No, iko one term. Sasa Musalia, Weta, Paranya na wabunge fulani ndio wako two term. Lakini the ground itself is one term. Bado Paranya bado yuko Paranya ako two term. Bado yuko huko. Yes, ako na Musalia na Weta. Alright. Na unapata already Western imechukua ule mwelekeo wa kusema Bwana Ruto na serikali yake waliwadanganya. Ukiangalia uchumi wa Western zaidi imekuwa uchumi wa miwa. It is right in the sugar belt. Viwanda vyetu vya miwa havifanyi vizuri. Na Bwana Ruto alipokuja aliahidi na akaweka ile mkataba kati yake na Musalia na Weta. Ile Regidia aliguzia. Yes. Na ikawa ya kwamba alisema siku 100 nikiweka Biblia chini baada ya kuapishwa na leta mashini mpya Nzoia. Nalipa wafanyikazi wote area zao, wakulima wote area zao na wale retirees. Up to now as we speak, wafanyikazi hawajalipwa. Wale wakulima hawajalipwa. Retirees wengi wameanza kuaga sababu hizo ahadi zote zilikuwa ahadi hewa. So the entire region, all the factories ambazo sasa amepeana kwa marafiki zake wanabiashara. About 2-3 families, his friends who are very well connected. And we know them. Now it is the entire sugar belt. Kutoka Western hadi Nyanza, all the way kina Muhoroni, Miwani, Soni, zote zimeenda. Na nuclear hizo, you're talking about over 100,000 hectares of land. Zimeenda kwa mikono ya watu for 30 years, marafiki zake locked and given away for 30 years. Barabara alizoahidi watu wa Western, over 1,000 kilometers. Yes. As we speak, zile barabara Uhuru alikuwa ameanza kujenga zote zilikuwa. So if you are talking about a two term in Western, watu wanasema we don't want another term of these lies, uongo, ahadi hewa, na viwanda vyetu vyote havijafanya. Na Uhuru tukiwa kwa hiyo serikali, I was the only minister from Western. Sababu tulikuwa wawili na Rashid Echesa akapata injury kidogo. Yes. Akaondoka. So nikabaki peke yangu. So I carried the Luya nation on my shoulders tukiwa kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Na tulifanya mambo mengi yanaonekana. Tukaleta universities 3. Chata ya kwanza ilikuwa Kibabii University. It's doing very well and it's growing. You know the economy ya Bungoma apart from Nzoia. Hii university is one of the pillars. Yes. Tukaleta Kaimosi University kule Vihiga. Tukaleta Alupe University kule Busia. And you can see the trajectory Western is taking. Tukaanzisha viwanda viwili ya gold refinery Kakamega. Tukaenda Vihiga kuna granite factory kwa tumeanzisha. Tangu tuwache hizo factory mbili up to now hazijafanya. Zile ambazo alikuwa amesema ataleta mashine mpya hajaweka chochote. So the economy of Western has stagnated. We have very many young people, no new factories in the region, and the issue of economic empowerment is lacking. So these are some of the factors ambazo zimefanya watu kwa ground generally are anti-government and they are one term. Now, kijana wetu Sifuna was with Baba. The entire region was supporting Baba. We're in Azimio. So we were blue. Na wakati sasa Bwana Ruto ame-capture ODM, and Sifuna had the courage to say no. Yeye, kina Ososi, kina Caleb Amisi, Babu Owino, kina Orengo. They are heroes. Right now as we speak, not just in Western, in the entire coast, Lake region and the other regions, the ODM, because we've been able to have a team of courageous young people who are able to stand up and say no and defend the ideals, values and vision Baba had. So this has made them, not just Sifuna, all his colleagues are very popular now. All right. And the one-term movement is very popular in Western Kenya. So kile tuko naambia watu wetu ni kwamba whether you're in Linda Mwananchi or whether you're in United Opposition, we are all one term. Okay. And yale Sifuna anapitia, we are hoping he'll be able to finish. Okay. Na atoke kule. Sababu wanasema kufukuzaye hakwambii toka.
tunamwambia ajipange aje. So that tunamkaribisha Linda Mwananchi na United Opposition tuje pamoja. So the day Linda Mwananchi who are saying one term, the day United Opposition who are saying one term become one team, that is the day William Ruto atafika Sugoi asubuhi na mapema. So for me, Sifuna is my younger brother. I've been talking to him, I've been encouraging him. Yale masaibu anapitia kwa ODM, kuna wengine walipitia before him, and we encourage him to fight on, but to come and join us so that we move together. But I'm in competition with him. We complement each other as Linda Mwananchi and United Opposition, because we are all one-term movement, and we are going to become one team. There's a point of convergence hapa mbele. Tunakuja pamoja, tupeleke ujamaa nyumbani. Hapa mbele? Yeah, hivi karibuni mtasikia. One term to one team. Yes, one term to one team. For now, Linda Mwananchi is one term, United Opposition is one term, but in hivi karibuni, one term will become one team. And that is the formula ya 202. Iliyo end the KANU regime. 2027, that is the path. Asema maji hufuata mkondo. Tuataka tufuate huo mkondo wa Wamalwa na Kibaki na Ngilu, waliposhikana na Raila, wakiwa na kina Saitoti, Kalonzo na Mudi Awori, wakiwa rainbow kwenye serikali ya Moi, wakatoka kwa serikali, wakajiunga na upinzani, na tukaunda serikali. So tuambia wana ODM, ambao ni wana Linda Mwananchi wana one term, watoke kwa hii. So ODM bado iko kwa broad based government, watoke kwa hii broad based government, ambayo imekuwa blood based government, mauaji ya Gen Z, ambayo imekuwa a very corrupt government. And all that we fought for with the Raila Odinga is not in that broad based government. Those of us who stayed loyal as a people's loyal opposition still carry the vision and the values which we share with our Linda Mwananchi colleagues. So watoke kule waje tuungane, tuunde serikali mpya. All right. Yes. Mheshimiwa, tukiwa tunamalizia, because right now former Deputy President Rigathi Gachagua, DCP party leader, amesema yeye alichukua 45 days kwenda Wamunyoro kustrategize, kufikiria na kadhalika. Though namuona akiibuka kidogo akitoa statement kama jana, alafu anapotea tena Wamunyoro kustrategize na kadhalika. Nafikiri jana ametoa tu warning, sababu pia huwa ana intelligence kali. So alikuwa na warn wale watakaa nyumbani, stay safe, but it's still a way of protesting. Lakini wale watatokelezea, mjue ya kwamba hawa jamaa wana wahuni, na mjiadhari. Na sisi tunawaambia wana haki kujitokelezea, ama kukaa nyumbani. While that is happening, akiwa Wamunyoro pale, akisema kwamba alikwenda kutafakari na kustrategize na kutafuta ni nani atakayepeperusha bendera. Is he the only one who's doing this? Ama United Opposition is working as a team? Are we waiting for Rigathi Gachagua to come out and now tell us as a country, United Opposition, flag bearer atakuwa ni Kalonzo, deputy wake ni Edwin Sifuna, kama alivyosema Dennis Itumbi wakati mmoja katika mtandao wa kijamii. Alisema tushajua tayari, it's Kalonzo and Sifuna. So we're just waiting for the day of the announcement. Itumbi has no business deciding for us of a ticket. Labda wako na muuzi wao pia pale ndani. Wewe ukisikia mpinzani wako anakupa lineup, change your lineup mara moja. Because there must be a problem with that. They can't choose the lineup for us. Maybe wako na muuzi wao huko ndani. Na vile Rigiji kwenda mlimani kule Wamunyoro 45 days. We're in touch with him, ako anapanga mambo yake ya DCP kule. Lakini sio kwamba sasa yeye ni amekuwa Musa ameenda juu mlimani kusemezana na Mungu alafu arudi na sasa atoe 10 commandments ya kwamba lineup ni hivi, itakuwa hivi. Sio hivyo. Ni vipi? Sio eti tunamgoja atoke mlimani kama Musa aje atuambie sasa itakuwa hivi. Hapana. Sisi katika upinzani, we are a team. Na tumekuja pamoja as a team of the willing. And tulianza on 27th of January 2025. Unakumbuka Rigiji alikuwa impeached. Oktoba pale, kuja Novemba akatolewa serikalini. Akaenda nyumbani kupumzika Christmas. January Mheshimiwa Kalonzo nami tulimpokea kwenye upinzani.
Wakati huo tulikuwa tunazindua makao makuu ya chama changu cha DAP Kenya pale Chui House Karen, na akaja kwa mara ya kwanza kujiunga na upinzani, tukampokea na tukakubaliana, wana DAP Kenya, wana Wiper, wana DCP, wana PLP, DP, na baadaye mheshimiwa Matiang'i tukatoka ng'amba akajiunga nasi kupitia chama cha Jubilee. Tuko na party leaders 6 ambao pia wameidhinishwa na vyama vyao kama wagombezi wa kiti cha urais. Lakini sote, Alex, tunajua ingawa we are 6 presidential candidates in our coalition, all the 6 of us cannot be the 6th. One of us will be. We also know that we are not the only 6 presidential candidates in the opposition, because we also have others kama kina Maraga, former CJ, Jimmy Wanjigi, na wengine tuko kina Okio Mtata. We are talking. All of you are talking. Yes, we are all talking. Hata kina Orengo, kina Sifuna wakishamaliza shughuli zao za ODM wakija, and they want to present their candidate or candidates, we will welcome them. Na tutakaa pamoja na tusikizane. So that includes akina Maraga? Yes, we are going to talk to every one of us in the opposition. Ya kwamba if we can have a united front, vile tulifanya 202, na tuwe na candidate mmoja, it will be the easiest thing to make one term a reality. Sababu tunakumbuka historia yetu ya upinzani, 92 tuligawanyika. Jaramogi and Matiba na Kibaki hawakukubaliana, wakabwagwa na Moi. 97 my brother Mike na Raila, Ngilu na Kibaki hawakukubaliana, tena Moi akawashinda. Licha ya kwamba majority ya Wakenya wanted change. Moi aliwashinda akiwa na only 36% ya hiyo kura ya huo mwaka. But because they were not united, but in 202 when we all came together, tukatoa candidate Moi. This is how we ended the 40-year KANU rule. So hatuwezi tukajidanganya ati wewe Wamalwa, you are so popular, you on your own you can beat Ruto. Ruto, as we speak, is a student of Moi. Na Moi alikuwa professor wa siasa. Alishinda upinzani mara 2 ya 3. Ile formula ambayo ilishinda ni ya umoja. There is no other formula of winning against William Ruto. So on this we must be guided by certain principles. Tujiulize nini ilifanya Ford ikashindwa? Nini ilifanya NAK ikashinda? It is because Ford, kila mtu, the egos, they went their own way. NAK ilishinda sababu they all said Kenya is bigger than all of us. So we must subordinate our personal ambition to that national interest. And that is the principle guiding us. Kenya is bigger than Wamalwa, than Kalonzo, and whoever we agree on to be the flag bearer, we must all unite behind that candidate. Vile vile tulikuwa na ile formula inaitwa gather all and scatter none. So whoever is singing one term, whoever believes that hii mambo ya mauaji ya Gen Z, bloodletting, violation of human rights is one term too many. The runaway corruption, ile tunaona all our national assets being sold, because apart from JKA kupinga Adani, amerudi tena. Unasikia huyu jamaa anaitwa Chavayo, a convicted fraudster. Unaona Zimbabwe. Zimbabwe ndio akosagana na Ruto. Ndio huyo ako state house wanakunywa chai. Kumbe wanafanya njama ya JKA episode 2 hii. Hii ni season 2 but. Sasa as we speak they are signing another deal. So we will still go to fight to defend hiyo JKA. As we speak, Safaricom ndio hii inaenda. Tuko kotini selling our shares in Safaricom that are undervalued. So we are saying one term here, selling, auctioning of the country is one term too many. The insecurity we are talking about. So anyone who believes we need to end this blood corruption, we need to end this overtaxation of Kenyans, we need to change these failed policies in the health, autonomics, must be able to sacrifice that personal ambition for the greater good of the whole country. And to do this, we will gather everyone who has that same shared vision. And we come together. The last thing we have said, we must adopt that musketeer spirit. If you remember in France, kulikuwa wale musketeers. The three musketeers. Wanachunga mfalme. Now, they had, as the spirit that guided them was one for all and all for one. Meaning what? One for in all case. And all for one. Meaning in this case, when we pick on that flag bearer, then we will all be for that one flag bearer.
And when you are honored to be that flag bearer, nikiwa mimi Wamalwa ama Kalonzo ama Rigiji ama Matiang'i ama Karua OJB, whoever else, then you must stand for all in terms of what we have agreed in policy changes, in change of direction in the leadership of the country, yes, in ensuring we have a leadership that is accountable to the people, there's a leadership of integrity. So hatuwezi kuweka pale then urudi ukue kasongo tena. That is the spirit, the Musketeer spirit that will be guiding the process. All right. And we will be able to sit together and agree. I'm assuring Kenyans today that what we did in 2002, history is likely to repeat itself in 2027. All we need is their patience. Sababu kuna pressure nyingi sana. Sema mbona hamjatuambia tuna mwezi moja ikifika August the election year inaanza 10th of August. Yes. Why can't you agree? But also Alex, why can't you agree? Why can't you tell Kenyans? Alex, tukifanya prematurely pia itakuwa counterproductive because we know who we are dealing with. So we don't want to do it prematurely. All right. But you have the candidate ready. No, we don't have the candidate. Whoever anapeana fake. Kweli mheshimiwa sasa kweli mbele za Mungu hamna candidate. Makidao nakwambia hakuna candidate. Really? Hakuna lineup. What we are doing is now building the consensus, agreeing on the principles that will now bind us into this union. And once we have built that to the level that we can now say, yes, we have settled on so-and-so will deputize, so-and-so will be this, we are not yet there. Okay. But we've been going around the country and engaging Kenyans in this national conversation. All right. So last nimewa host Western, and it was very successful. As I told you, Western is one term, Linda Wananchi, United Opposition. We are one team, and we're going to be. Kuna region moja hatujaenda, this is Northern Kenya. So we want to, your region kuanzia Pokot, because we went up to Kitale, from Pokot to Turkana, all the way to Marsabit, Kuja Wajir, Mandera, Garissa. These are areas we'll be going to. And once we finish that Northern Kenya region, then we would have done all the regions of Kenya, all the 47 counties. And we'll now retreat to start agreeing on the lineup, on the unity between Linda Mwananchi and United Opposition, and also encouraging others who are not in the two outfits, but who believe in the one-term movement. We all come together and talk together and reason together and make a decision that will make Kenyans happy. Okay. Yes. All right. Last but not least, Mheshimiwa, mkiwa mnapanga kuja pamoja, all of you, there are Kenyans who are saying, ni wale tu. Ni wale tu. Same all. Yes. Same guys, they've been there for years, leading for years. You know, what change did they bring? Unasema Kalonzo alikuwa paka vice chair, Wamalwa alikuwa paka minister, nani alikuwa paka deputy president. These guys have been here. You know, ni wale. We just want freshness. If it's not freshness, bas, I'd rather stay at home. I'll not even vote. Last one. What do you say about such Kenyans? We had this American statesman called Madison, who once said, if we were a nation of angels, we would not need government. And no angels are going to come from heaven, fresh, new, clean, stainless steel, to come and lead Kenya. This country is going to be led by Kenyans, born and raised here, who have served here, and who are known here and abroad. What is important is not how long one has served, but how well one has served. The record of that leader. If Kenya has to change, we must put integrity on the ballot. Meaning, the next leader must be a leader of integrity. Lazima tuchukue rekodi yake tuweke kwa meza na Wakenya waichambue. And it's not just your record in public service. Even if you're saying you are new, you are fresh, where you come from. Lazima tuchambue historia yako. Okay. And this is what must guide Kenyans. Not the age of an individual, not the tribe of an individual, not the region or religion of that individual. All right. But the record of that individual. And if he or she passes that integrity test, then that is the leader
Kenya will have. For Kenya to change, for corruption to end, for the rule of law to be restored, we must have that. We must put integrity on the ballot. Right. And this is one challenge na pea wa Kenya. Angalia hii kura imepigwa kwa hii bunge. 186 members of parliament really deserted. They abdicated their role. At a most critical stage, Kenyans wanted people to speak for them in that bunge. Kwa hii finance bill. Yeah. But why? 186, yes. Yes, 186. It's true. You have leaders who really don't care about the people, but who would care about what is coming to their pocket. Wakiitwa pale State House, hawatatetea raia, watatetea yule mdosi amewapa kitu. So I think that is what we want to change. And for the Gen Z, sababu najua wengi wanampenda Alex Mwakideu sana, wanafuatilia sana podcast yako hii. Yeah, asante. Message nawapa ni kwamba najua wengi wanasema hawataki mambo ya politicians wazee. Sisi we are leaderless. We are, but a time has come when you can still say you are leaderless, and you have the wrong leader in State House who will continue shooting you, killing you, looting this country, and looting, from generations to come. Because what we are doing is really auctioning the country 30 years plus for young generations that are yet to come. Okay. So we are saying time has come when you must come to the table. All right. And we're very pleased na hii Niko Kadi initiative. Ilibamba sana. And we have almost 2 million young voters who came on board. All right. So we want more to come on board and to use their power and have a voice at the table. When we're inviting them to come to the table, sio eti wanakuja kama passengers kwa gari ya upinzani. We want them to come on board as partners so that we look at how we can combine and actually rid this country of this corrupt regime. We can do it together. Kidole kimoja kiui chawa. We must have the young people and the seasoned politicians coming together. And our history shows that the young Turks of the 90s are the ones who led the movement. But they worked with the old guards, Kina Masinde Muliro, Jaramogi, Matiba, Rubia. They worked together. The young, Kina Orengo were the young Turks of those days, Kina Gitobi Manyara. But they did not say, we don't want those wazes. These guys were there from independence, Lancaster days. But they said, if we merge that energy, that freshness with the experience and the wisdom of the old, we will end the Kanu regime. And we did it. All right. So that is the approach. Instead of saying Gen Z lead the way na waende peke yao, let us take the Gen Zote approach. And that is what I want to leave as my message. Gen Zote. We don't leave this thing to a Gen Z-led process. Let us all come together in a Gen Zote. And out of the leaders that are offering themselves for presidency, look at the track record of that person. Because age by itself, we even seen the young people, the Gen Z leaders, who have been compromised. Some of them. It's true. I don't want to name them, but you know them. Sijui kama unajua kuna wengine walikuwa hao sasa ndio wana defend Kasongo more than hata wale walikuwa na Kasongo wenyewe. Na walikuwa katika maandamano. Walikuwa kwa maandamano ya finance bill. They were speaking very eloquently about the Gen Z movement. Mheshimiwa mtaje tu Makoure kama unamtaja huyo sasa. na Morara. Na Morara. So it's about integrity. Okay. And the values and the vision of that leader. All right. So it's not about age. And I had one of the leaders say, yule mtu yote alifanya na Kanu, sijui alifanya atuataki. We want fresh leaders. Then that same leader was the one actually defending Raila Odinga with his life. Now, Raila Odinga was an old politician. Okay. He worked with Moi, he worked with Kibaki. But it is not about the age of Raila Odinga. It's about the vision of Raila Odinga. It's about the resilience of Raila Odinga and his belief in the democratic values he held. That is what we're fighting for. We're defending that vision, we're defending that value, and we want to have a value-based society. We must have
value-based leadership under Article 10 of our Constitution. We must embrace those national values, and that leader must pass the test of Article 10 as well as Chapter 6 of our Constitution. All right. That should be the test. Mheshimiwa, that's very powerful what you're saying, that should be the test, because that's what every Kenyan wants. Yes. That's what every Kenyan wants. But as you speak right now, you've mentioned, for example, United Opposition has 6 party leaders. Yes. Are you saying within United Opposition, all the 6 party leaders, wewe kwa maoni yako unaona hao 6 party leaders wote, as in United Opposition, wote ni wasafi kama pamba, wamepita hiyo integrity test, na hiyo mambo yote unasema kwamba that's the kind of leader we want, that's the kind of leader we are going to present to Kenyans? You feel in your heart that hapo katika United Opposition au 6 party leaders, are you saying that honestly? Ama are you saying that kuna party leader akitangazwa huyu ndo flag bearer, wewe utasema huyu kama ni huyu kwangu mimi hajapita hii integrity, mimi na DAP Kenya yangu tumechomoka? Alex, umeniuliza swali ngumu sana. Na lazima nikuulize, manake watazamaji wanauliza. Wazungu wanasema beauty is in the eye of the beholder. All right. Beauty is in the eye of the beholder. Yeah. Na ushaenda some of those beauty contests. Yeah. Wale wasichana wote wakiwa kwa catwalk pale. Yes. Kila mmoja wao ana believe yeye ndio the most beautiful. It's true. Lakini sio yeye atajudge that mimi ni msupu kuliko huyu ama yule. Yeah. Kuna judges wale watakaa kwanza vile anatembea. It's true. Diplomacy mingi Sasa mimi siwezi judge. Yes. Wenzangu. Yeah. Tunasema kila mmoja wetu anayeji offer for presidency. Okay. Na hatusemi tu ni the 6 of us. We are saying there are other presidential candidates. There could be up to 10 or more. Ni Wakenya wenyewe watapiga darubini, each one of us. Na waamue kati ya hawa ni yupi. So I cannot be a judge in my own cause. Right. So it will be the Kenyans who are going to judge. Okay. Sisi tuta enter through a fair and agreed process guided by the principles I've said and the methodology ambayo tutatumia. Those are details because we have a technical team. All right. Ambayo tayari kama vyama tume second. All right. Na wako already, they are working. All right. Sisi tukienda around the country, they are working and in terms of the unveiling of the coalition, the name of the coalition, the candidate, the lineup, the manifesto, and all these things. We have a technical team working. All and right. the experts who will guide the process and the principles. Ours as candidates will be subject ourselves to that process. And once we are all satisfied it's a fair process, and if they have settled on Wamalwa, each one of us will say, this is our candidate. If we settle with someone else and it's not Wamalwa, I'll be the first one to support that candidate. Okay. Thank you. Finally, the last one, I promise you. Yes. Mheshimiwa Caleb Amisi alikuwa amekaa hapa, mbunge wa Saboti, tukiwa tunaongea naye hapa, na akasema yeye mwenyewe kwamba I was part and parcel of Linda Mwananchi ikiwa inaanza, kwamba yeye ndo alisukuma paka ikaanza, akawapigia simu viongozi paka ikaanza na ikashika kasi sana, na akasema gap ambayo alikuwa ameiona katika siasa za Kenya ni kwamba there were Kenyans and so many of them in millions who do not want to hear anything about Kenya Kwanza and they don't want to hear anything about United Opposition, so they're somewhere in the middle. So that's why they created Linda Mwananchi. And akasema hapa kwamba the worst thing that Linda Mwananchi itafanya ni kuingia katika United Opposition because hao Wakenya wote watakuwa wameachwa tena upweke. So yeye anamhimiza Sifuna, do not dare cross to United Opposition, stick to your lane. Linda Mwananchi kama Linda Mwananchi all the way paka debe. Labda United Opposition ijiunge na Linda Mwananchi, kusupport Linda Mwananchi na candidate wa Linda Mwananchi, but not the other way where Linda Mwananchi will come and now work with it. This is the last one, I promise you, Mheshimiwa. Nitamwambia aende asome what Madison said. If we are a nation of angels, we don't need government. Those in Linda Mwananchi are not angels, neither are we who are in the United Opposition. We are all Kenyans, and our records is what will be judged in terms of Kenyans picking the next leader. All we are urging is that whoever is picked must be a leader of integrity. Who are Linda Mwananchi? They are ODM. Caleb is ODM. Yeah. Ososi is ODM. Sifuna is ODM. Yes. Orengo is ODM. This is a faction in ODM that has said no to the faction of Linda Ground. ODM split into Linda Mwananchi and Linda Ground. Yeah.
ODM were part of Azimio. And our brothers are part of our team. They're part of the united opposition. Until March, when now ODM entered into a post-election pact with the UDA. All right. And at that point, some of us in Azimio now parted ways with our colleagues in ODM. All right. Martha Karua was the first one kusema kama ODM are going into bed with the oppressor. Then it's no longer tenable for us to continue being in Azimio. DAP Kenya, I said the same thing. And that was the beginning of the end of Azimio. When ODM now went into bed and formed the broad-based government. So as the broad-based government was being formed, we started the one-term movement when we now received Gachagua, who had been impeached. And it was actually an ODM-led impeachment, if you remember. Kwa hiyo impeachment ya bunge, ODM took a front row seat for impeachment ya Gachagua. And many of them actually impeached Gachagua. I listened to Sifuna apologizing, and I also listened to Senator Onyonga apologizing to Gachagua. They actually were the ones who impeached you, but we saw a split in Kenya Kwanza. Yeah. So sisi kama upinzani, we wanted to ensure the split happens. Yeah. But ODM ended up on the side of the government, and they formed a broad-based government. Yeah. So what I would tell Honorable Caleb Amisi is that if they have chosen to split from the Linda Ground faction of ODM and they become Linda Mwananchi, Yeah. now they must, wanasema maji ukishayavulia Yaoge. yaoge. So they must go the full hog and now move out of ODM and the broad-based government. Where will they move? It means they're moving from the government side, the broad-based side, to the opposition side, where they left us. Because we stayed loyal to the people, and we have stuck with the people as the people's loyal opposition. They are the ones who left us as ODM at KICC and signed that MOU and joined government. So it's up to them to move back and join us. Okay. I would tell them that if we come together, we will remove William Ruto. If they go it alone, because there are just two sides. Kuna ile ya kukomboa Kenya, ambayo ni ya Wamalwa, Kalonzo na hii team, na kuna ile ya kukomboa Ruto, so that apate second term. Na hiyo iko broad-based. So you have to choose. If you are choosing the one-term side ya kuokoa Kenya, come, let us move together. If you are choosing the Okoa Ruto side, then remain on the broad-based side and help Ruto get a second term. You can't be in the middle. Okay. You have to choose which side you belong to. Come back to the side of the people. Let us stand with the people and remove William Ruto and his government. All right. If you choose to stay as ODM or Linda Mwananchi or Linda Ground on the side of the oppressor, then you will be helping him get the second term. So there will be no middle ground. And Caleb is my friend, is my MP. I'm going to talk to him, because what we need to beat William Ruto, we will need an all-hands-on-deck approach. We will need every Kenyan who has the courage to say no to a second term of William Ruto to come together. Okay. If you split in any way and create a third force or a third horse in this race, even just the perception, because politics is about perception, even just that perception that this opposition is now divided is giving William Ruto that second term. All we need is to create the perception ya kwamba we cannot unite as the opposition, and William Ruto will get that second. In fact, he'll manipulate. Ukisikia Oscar Sudi akiongea, anasema zisipojaa kura za Ruto utafanya nini? Utajaza. So ikionekana upinzani imesplit, vile Caleb anasema tusiungane au aende kivyao, the people will give up on us. Ruto will take advantage of that division, and whether he has enough votes or not, atamanipulate vile Oscar Sudi, atajaza aseme hawa washenzi walishindwa kuungana nikawanyorosha. So let's not give him a chance or even an excuse. Let's unite together, take an all hands on deck approach, get this guy out and combo our country. All right. That is all I say. And
as I said, let's take that Gen Zote approach. All right. Young or old, female or male, Christian or Muslim, let's come together as long as we are one term. Paul wrote to the Corinthians and said, I hear some of you say you belong to Cephas, some say you belong to Apollo, some say you belong to Paul, but we all belong to Christ. Let us start speaking as Christians, not as those followers of Paul or Cephas or Apollo. I want to tell Caleb, and particularly the Gen Z, the younger leaders, let the young Turks and the seasoned politicians come together, as we did in the 90s to get a second liberation. Without that happening, William Ruto will get a second term. All right. Thank you so much, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, party leader DAP Kenya. Thank you kwa kuja katika AMTV. Asante sana kwa mchango wako. I appreciate. Asante. And I wish you all the best. Thank you, Alex. Wasalimie sana pale katika United Opposition. Asante sana. Thank you, my brother. One time. That's what's up. This is AMTV. I'm your chairman, Alex Mwakideo. Thank you for watching. Asante pia sana pale katika TikTok. Thank you for all the comments. Please keep on subscribing and we see you on the next one. Kwa mpigo tena zaidi. Good one. Wow. That question was the toughest one.